Wafula Wakoli mar Ford Kenya obedo jaloch e yiero madundo mar Senate ma Bungoma. Other than for the two individuals that have already been taken to court this morning and the recovery of the exhibits, we expect to have more arrests. Jiario maki kotenore gi lweny mane otuch e yiero madundo ma South Game e kar Lutombulu Makambari. Following the detection of measles outbreak in several counties, the Ministry of Health is conducting a vaccination response in 7 highest risk counties. Chanjo mar tuo matindo chakore ayanga e counties 7 e pacho kam, kuonde ma nyithindo nitiere kamarach mar gamo tuono. Machiegni kora Ramogi nyalo tudori kodwa e namba wa mar ote machuok mana 23600. Bende kao kamano wantiere mbui mag oganda Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kachiel koda mamoko. Watwake weche madhi nyime kachiel koda weche gi kuma bende biro timore kata e sama gitimore kod kaka gitimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Wini Adoyo. Jari ochop e doho kawuono kotenore kod tulo mane omuoche gweng' Makambare e yiero madundo mar South Game. Tulono manyo weyo ka ji 15 nigi hinyruok wachore ni notim kod joma ne owuok e kaunti ma Kisumo. Komanda mar obila ma Siaya Michael Mushiri owacho ni ji ariyogo nomaki e Lutombulu Makambare kapod e kar Lutombulu Makambare kapod ne gimanyo achije mamoko. It's regrettable what happened yesterday because we had 7 motor vehicles being stoned at a single polling station, Kambare. Out of 41 polling stations, we had 7 people that were seriously injured. They are being attended to at Mbodo Sub-County Hospital. So, additionally, I would also want to say that other than for the 2 individuals that have already been taken to court this morning and the recovery of the exhibits, these were exhibits that clearly were intended to be used for violent activities. We expect to have more arrests and give a very firm commitment that any of the individuals that would want to distort the law, interfere with an important exercise that as this will be dealt with very, very firmly. Duoko mag yiero madundo mag lemo mag MCA ma utawala e county ma Nairobi kachiel gi South Game e county ma Siaya kod lemo mar Senate e county ma Bungoma koro nito oyangi. Duond bura mar Ford Kenya oyako lemo mar Senate e county ma Bungoma e yiero mane iye liet ka jochung' 11 ne okikre nowuok oko mar laro komno. Flora Tieno miyo waler mathoth e wi yierogo. Tok yiero madundo rumo odiochieng' manyoro e kaunti ma Nairobi, Siaya kachiel gi Bungoma, apisas mag IBC mane ochung'ne yierogo olando ayanga joyombo mag yierogo. E lemo mar Senate ma kaunti ma Bungoma mane oyoyo jochung' 11 gi otiko mopogore opogore, Wafula Wakoli ma ochungi otiko mar Ford Kenya ne oyangi kaka jaloch tok yudo ombulu maromo 66,000 gi 32. David Wakoli Wafula 66,032. Mwambu Mabonga mane ochungi otiko mar UDA ne obedo namba 2 tok yudo ombulu maromo 45,907 ka Wafula wa Munyinyi mabende ne ochungo otiko mar DPK e bwo riwruok mar Azimio One Kenya Alliance obedo namba 3 gi ombulu 20,519. E yiero machielo mar MCA ma South Game e county ma Siaya, duond bura ma ODM ne oyudo lal tok lemono dhine Brian Ochieng mabende ne ochung' kar kende. I declare that Obiero Brian Chieng Anyango has been duly elected as a member of County Assembly for South Game
Yiero no bende ne oweyo thoth ji gi hinyruok ka jomoko bedo ute mag thieth tok lweny muoch kinde yiero. E yiero madundo ma Utawala Ward County ma Nairobi, Patrick Karani, mane ochungo otiko mar duond bura ma Jubilee, ne oyangi kaka jaloch e yiero ma bende yiene liet. Flora Atieno, Ramogi TV. Asebedo ka kalo ya chiedh nade mapek kaluwore ni nitiere jogo ma osebedo ka buogo ngimana kendo chuna mondo agwe tao. Ma en milome mane kamisna mar IEBC Irene Masit ochiwo ne aput mabiro nono ketho mare. Kokalo kuom okil mar Donald Korir koweyo buoko moseyudo to nyaka mwandu mane omiyo kaluwore kod oteku mar apise osemaye duto e tok chik. Jafwambo maro Eric Owenga ni kod ler mathoth. E romo mar keto ikruok nono ketho mar Masit mane obagi KICD Boreka, aput mar jokanyo 5 ka otel ni kod jang'ad buche Aggrey Mchelule no chopo. Kata kod Masit ema koro odong'ie apis tok commissioners 3 gwetao, aput no ramo ni nyaka gadieri binyanyre e lela. Our view, and will be comprehensive on this, that the commissioners each took the appointment. It was an individual appointment and individual oath that was taken in regard to the Constitution, and it is individual quest for the removal of the commissioner, and therefore we will proceed and inquire into the allegations that were contained in the petition as conveyed to us. It's not removal of the members, it is removal of the respective members individually according to the phrasing of the Gazette notice, and actually also according to the phrase and provisions of Article 251(1). Kata kamano, okil mar Masit mano Donald Korir mano yore loe no chwako lwasi ka ywak ni jal ma oyalo ne osebedo ka kale matek sidang gino ma odwaro ni aputno omi pek mokwongo. Gino mane aputno owacho ni podi ok oyudo ler makamano. Someone known to my client called my client, a lady friend of ours. I mean, they haven't spoken in a long while, and told her that she must resign by today. Otherwise, like she was given an ultimatum that she resigns or something will happen to her. So I don't know what, I mean, she meant. She knows the lady who called her, and she informed me about it. And so, I mean, that's an issue for this tribunal. Now, as to the question of people pushing her to resign, for the time being, we'll treat it the same way as tribunal being a busaden. That means it's a rumor, okay? Because we are not a busaden. It's a rumor, one of those rumors. So yours will treat it as a rumor because there's nothing really factually placed before us. If you tell us that so and so by name, because we go by name, has asked or is putting pressure on a commissioner to resign, then we can deal with it. Korir no lero ni kata kodoko ni Masit podi oyiene katiba mar winjo maber kaka commissioner, to e kinde mosekalo osebedo mana kogwanyore gi pado. What has happened is, of course, our salary is now half, but also they've withdrawn a car, a driver, and people, basically our staff. And this tribunal is a constitutional body. So we must, it's your duty, it's your obligation, you are bound by the Constitution to protect the integrity of the process. So it's for this body to pronounce itself that whoever did withdraw the driver and the bodyguard of the commissioner should rescind the decision and reinstate
a driver, a car, and a bodyguard. She's a constitutional officer. She's a commissioner. She's not been sacked. She's not removed there. So the question says it's only the salary that is armed, but the other benefits remain. Motelo okil Korir nokone apudno ni onge kaka nonro nyalo dhi nyime to ne gin ji ang'wen mane itudo kod ketho makamano to sani koro Masit kende emodong. The notice appointed you to investigate 4 commissioners. Now that there is only 1 commissioner remaining, then there has to be a new mandate, or unless this tribunal says there's a mandate to revise the Gazette notice on its own motion and proceed against 1 commissioner. Aput nong'ado ni jogo mane ochwalo ng'ur mar thicho oko commissioners go gi okin Masit obiro ket ikruok kapodi ok ochopo tarik 19 mar dweni motelo ne chako nonro ayanga. You can say the ruling online, but I don't want to. Kweth mane ochwalo ng'ur mar golo commissioners 4 mag IBC e tich koro biro bedo jogo mokwongo biro chopo e nyim aput mane ochuog kod jatend piny William Ruto tarik 20 mar dweni ka koro safar mar golo Irene Masit biro chakre ayanga. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mar Kenya Kwanza okwedo weche mosebedo ka wachore ni paro mar chuogo apisi mar jatend kweth mobalo kod piny owacho en chenro mar ywayo azimio machiegni kod piny owacho. Jago oporo mar kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro e twak mare kod jafwambo marwa Chris Owino olero ni mano en chenro mar tego kweth mobalo gi piny owacho e tayo tijege ka bende puoyo okang' mane azimio kawo mar chungo romo mane gichano bago Jakaranda chieng' Jamhuri. E twak mare kod Ramogi TV, jago oporo mar kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro orwako okang' mar ogai mar azimio Raila Odinga mar chungo romo margi mar siasa e lap ma Jacaranda Grounds e odiochieng' nyasi mar Jamhuri. We've got to appreciate Right Honorable Raila Amolo Odinga for being magnanimous enough to cancel a parallel Jamhuri rally that he wanted to hold at Jacaranda Grounds. It was expected of him, though, to cancel because he's also keen. He's a sharp politician. As a sharp politician, he must have read the mood of the people. Jatend jood bura manoko Opiyo Wandayi ne olando chenro mar chungo romo makamano odiochieng' manyoro. Ewi chenro mar chuogo apisi mar jatend jood bura mobalo gi piny owacho, Osoro okwedo weche mosebedo ka wachore ni mano en chenro mar ywayo kweth mar azimio machiegni gi piny owacho. So what His Excellency the President is saying is that instead of us having an opposition that does not have right recognition as it is within his thinking, just within his thinking, that it is important for us to have the office of official opposition, which is well recognized in the law. It is an office funded by government to check government. Osoro bende oyango ni od bura ema dhi keto tenge pok mar omenda ne apisi makamano ma ok piny owacho. So it is not the president that wants to appease any person. Government feels, because that law must come to the National Assembly, that we need to have a strong opposition. Even me who is from the majority, I believe we need to have a strong opposition. And a strong opposition is a funded opposition. A strong opposition is an opposition that has got an office that is well recognized, that can even create shadow ministries to check what the government is doing. Kaluwore gi dwaro motegno mane kweth mar azimio miyo jatend piny William Ruto e kinde romo margi e lap makam kunji, Osoro oramo ni azimio nigi ratiro mar keto piny owacho tesre ma ok miyo gi dwaro. Demands are unjustified. What they should be making is to correct and make suggestions and say, hey, gentlemen, because this is our country. I mean, you can't stand somewhere waiting for your country to fall for you to cheer. E kinde romo mar jood bura mag Kenya Kwanza, jatend piny Dr. William Ruto ne okwayo jood bura mag Kenya Kwanza mondo osir lwedo paro mar chugo apis mar jood bura makwedo piny owacho. Ne omedo wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza orwako chenro moro amora mar neno kaka piny owacho tiyo kaka yo maber manyayo telo makare. William Ruto is on record in Chatham House when he went to give a speech in Chatham House when he was deputy at the height of the BBI noise and the reggae around this country. And he said then that he is a believer of a strong opposition and not a compromised opposition that goes in bed
with government. Wach makamano osenyuolo paro mopogore kind josiasa e kinde ma jood bura mag Azimio la Umoja to ng'iye koda ngoch tiang' ka giwacho ni jatend piny oseywayo ng'ich. Kata kamano, paro mopogore medo wuok e wi yo ma idhi tiyogo e chugo apis makamano e kind od bura kaachiel gi ombulu mar paro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto kwayo mbalariany ma pacho ka mondo los tudruok kod sekta mag ji giwegi mar medo thuolo mar yudo omenda mag tayo chenro magi. Ruto ne loso e nyasi mar sidho simbo jopuonjre ma mbalariany ma Masinde Muliro mano e kaunti ma Kakamega. Kamano bende osingo ne piny owacho biro dhi nyime kod siro mbalariany ma pacho ka mano ni tije by robust, first philosophical underpinnings, commercially exploitable research, innovations, and other entities that can be transformed into large, transformative enterprises and impactful, high-quality consultancies. In the final analysis, this application of the university's natural advantages will contribute to socio-economic development of this region, of our country, and globally. Additionally, private-public partnerships can help address persistent challenges by increasing capacity in student accommodation and enhancing the quality of other services to international standards. Kawadhi nyime eni Attorney General Justin Muturi owacho ni ber ka omedrid kamba e kedo gi weche mibadhi ma pacho ka. Kowuoyo romo mar dhialo odiochieng' kedo gi mibadhi, Muturi owacho ni ber ka tudruok makare obedo e nywako lwedo e kinde jokanyo mopogore opogore e tieko weche mibadhi. Nyasi mar odiochieng' kedo gi mibadhi ihingo mar medo puonj e wi ting' ma ji mopogore owinjo kawo mar tieko mibadhi. The certificates come from elsewhere. Jurisprudence across the region. The representative of the private sector. In this debate about the fight against corruption, it is the simple things that we do. Sometimes we don't notice them, but it is these simple things that we do, behavior, that have very profound results. And the effects are they go so far. It is not how high you may be that creates impact, positive impact in the fight against corruption. Riwruok moro makelo kanyakla jotelo mamine kod josiasa mawuok e gwenge mopogore e kaunti ma Meru owuok oko mar kwedo jotend wards kata MCAs ma kaunti no kuom chwalo dwaro thicho oko e apisi gavana ma Meru Kawera Mwangaza. Jotelo go wacho ni mano en akwede mar tend mine mano chako chon e kinde telo mar Anirita Karimi. Magi timore seche ma bende gavana Kawera olieko ni midhiero mokwake en kaluwore kod kit chwech mare. Kowacho ni oganda dhood Meru pok orwako telo mar mine, gino momiyo gidwa thiche oko mar apisi. Problem in Meru is for men against women and gender issue. Yes. Kawera is competent as a governor. Yes. We have seen her going to Mashinani. We have seen her exerting as a woman rep before she was elected as a governor. Mm. So it is not an issue of incompetence. It is an issue of gender. Nice. Yes. It is an issue of male chauvinism. Yes. It is an issue of Meru men cannot accept that they are being ruled by a woman. Yes. This is a curse we intend to break. Yes. As Meru women. And I'm calling upon the men of Meru County to come up and protect Kawera Mwangaza because you are fathers of daughters. Yes. If you don't protect Kawera Mwangaza today, your daughter has no chance of ever becoming a leader in Meru County. Tunasema viongozi wetu wapatanishwe, MCAs na gavana wapatanishwe, kuwe na umoja na waendelee. Hiyo ndio kitu itatufanya tuweze kujua kama yeye ni kiongozi mzuri ama ni kiongozi mbaya, na 2027 tuweze kuamua kama ni kumuendeleza ama ni kuchukua mwingine. Nashangaa ni aje mama anaweza olewa na ajue village ile ameenda
najua kona za hiyo nyumba in 1 month or 2, kwa sababu impeachment ya Mheshimiwa Kawira Mwangaza ilipangwa kabla hata mwezi moja injaisha. Na niulize swali, kila mtu amekalia kiti chake. Senator amekalia kiti chake, MP amekalia kiti chake, governor, MCA, president na wote. Ni nani angefurahi sana kuambiwa ondoka kwa hiki kiti, enda pali pengine ama enda nje? Jatend kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit koro kwayo jotelo duto manie sirikal kod mago manie kweth mapingo piny owacho mondo keti e paro manyime weche mabiro konyo jo Kenya kendo biro kelo kwe pacho ka. Ole Sapit mane loso e kaunti ma Migori kama ne olimo kanise mopogore opogore gwengego owacho ni piny owacho sani koro sudo mbele tok yiero mane okelo pogruok kendo ok ber ka jo Kenya pogore e wi gigo ma jotelo nyalo konyo e tieko. Indivisible and indispensable. Everybody takes a share in all aspects and in leadership. As matters regarding the IBC and matters regarding the commissioners, our call has been always to bring mediation to the table. And we have tried our level best to bring the commissioners all together so that they are all accompanying each other as an entity. But when processes are taken to other levels, such as the discussions now in Parliament, or whether tribunals are being formed, all what we are asking is the truth to be established so that nobody should be vilified falsely with falsehood. Let the truth be spoken, let the truth be established so that we run systems truthfully, not with deceit or not with any other aspect that ruin our lives. Ramogi lipodno ematero ayo maromo kuo kata kamana somo kuom ote mabende wuoro e Facebook page marwa marafiki nyakwaro pondo wacho ni aneno ukantie Kayole Matopeni Boston. Kevin Arucho wacho ni watching Ramogi live from Beta Erokamano, following from Rangwe with the Marino Kuta Mano Martha Owang. Bravi Ogeka wacho ni aunjo maber kendo Ramogi TV neno maler Amorkan Eldoret. Erokamano nyanya kwa Ramogi, wabiro duogo mondo wasoma thoth kachiel koda weche manyien mapod wantiere godo e chenro marang'ich welo. Kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nyakwaro Mugejuan, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. E mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. E pewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo.
Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Kuwa Shabiki, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo wadhi nyime koda chenro mar ang'ich welo. Chanjo mar tuo matindo kata measles ochako ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti 7 ma iluor ni tuono nyalo landore. Chanjo no geto nyithindo ma jodweche 9 nyaka johigni 4 e counties mag Garissa, Mandera, Wajir, Pokot, Maimbo, Nairobi, Marsabit kaachiel gi Turkana. Jagoro migawo mar thieth Peter Tum owacho ni chenro no biro kaluwore gi kwan maduong' mar nyithindo maonge tekre mag goruok gi tuoni nimar ok ne giyudo chanjo no. Bende medo ni piny owacho gedo chiwo chanjo ne 90% mar nyithindo e tielo mokwongo mar chenro no. Gavana ma Garissa Nathif Jama owacho ni gigeno kuom jochiw kaachiel gi nyamrerwa konyo chopo kare chenro no. CHWs tutafanya kazi na nyinyi. We will support you. We will encourage you. We will facilitate you. We will indeed ensure that the team of CHWs in this county will be among the best in the country. Following the detection of measles outbreak in several counties, the Ministry of Health is conducting a vaccination response in 7 highest risk counties. That is Garissa, Mandera, Wajir, West Pokot, Marsabit, Turkana, from the 9th of December to 18th of December. The outbreak is as a result of accumulation of children with low immunity due to low vaccination coverage for routine measles vaccine doses. This situation has also been compounded by the drought and movement of people. The Ministry of Health targets to vaccinate more than 90% of the children aged 9 months with the first dose of measles, rubella vaccine, and those aged 18 months with the second dose of vaccine. Ramogi mesawa mar ohala ni kambi matimo ohala mar nyiewo kendo rito mwandu Gen Africa ochako chenro mageto riwo omenda mawuok kuom joket mwandu matindo kendo kete e ohala mabiro miyo gi yuto maber. Meneja mochung' ne kambino Patrick Kariuki wacho ni kambino biro chiwo thuolo ne jokan mwandu matindo tindo mondo choko omenda gi kamoro achiel kendo tim godo ohala. E chenro no kambino geno mar choko omenda ma ok tin 500,000 kowuok kuom jokan mwandu mag ji giwegi. Jakom mar komiti mar budget mar od bura mamalo Ndini Nyoro ma bende ne ochopo e romono owacho ni chenro no biro jolo piny owacho e temo jiwo oganda ma pacho ka mondo obed joma ohero kungo mondo konygi e bedo gi omenda moromo gi dago ngima makare. We have HR professions, finance management. Makawuono wachako ni iluongo ni unit trust. Unit trust en ni ji choko pesa. Oganda mopogore opogore, onyalo bedo jochama, onyalo bedo kanisa, onyalo bedo kata nadhana majapur. Riwo pesa kanyakla, kelo pesa kanyakla, waketi agulu achiel, to bang' keti agulu achiel no, wadwa invest e kuonde mopogore opogore. Biro konyowa mondo wanwang' yuto maber. Yuto maber no kwasenwang'e e agulu no, koro wapoge ne joma ochango pesa, oketo pesa kanyakla. Struggling businesses owned by GOK, you have the capital, expertise and money. Reviving these companies, I believe, should also be part of your goals. Because when these companies get better, the economy gets better, you have more people employed and therefore waiting to retire and therefore are contributing to their retirement and therefore Gen Africa actually even grows.
Ramogi dakika 31 osekalo tok saa achiel wadwani wadhi ywe matin kata kamano. Moko kuom ote en ma an Ian kawuok Uriri Ramogi ler. Erokamano Jackson Odolwa Odando Wodimbo Nyamonye Amor. Kawadhi nyime kanyo gi moko kuom ote mooro. Kawera Ochaji wacho ni mano owuoye ewi wach machielo mabende wabiro miye duoko e kinde mabiro. An Fredrick Oko wacho ni Raila otimo maber mar chungo romo makamano. Gi kanyo nyakora mogi wakaw yweyo weche tuke ema waduogo godo. Ni moto. Mwejiva hivi vyote hidi birthday mar guok. Kendi ng'e ni inda gi madharau gi fitina mang'eny to kibiteri kamoro. To mani ng'eni nyalo bedo en. Kawuono ang' ni ng'eni ane kasongo magiwinjoga. To koro kate mogocho ne kendo ni to koro en mateja. Deal with them perpendicular. To en karate mar okombe yawa. Ani ng'eni an nyako mohero tiji an time conscious. Mama moro na winjo ni nigi case moro. Miyo moro. Case. Weri gi weche mang'eny. Okay, we mondo nyisi ni mokela. Every time I top up using Airtel Money, napatio 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana qua ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Ehosori enyira naende embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ine boli ga. Wazimba ta getenya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa takitibo soku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Ingera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni pautuke wachako gi kaunti ma Siaya gikone to joera mag adhula e kaunti no biro yudo thuolo mar tiyo kod alap mosebedi kigero e boma ma Siaya gedo mar alabno chiegni rum. E kinde mane otimo limbe e alabno manyalo ting'o ji 20,000, gavana ma Siaya James Orengo olero ni gedo mar pauno biro rumo giko mar dwe mar adek higa manyien. Orengo nowacho ni chenrono dhi nyime kendo alapno biro kelo kanyakla jotugo kaachiel gi tuke mopogore opogore ma pacho ka. Bende omedo ni alapno biro medo yuto mar kauntino kendo konyo bero fwenyo weche mopogore opogore kind rowere. We are happy that work has resumed, and hopefully by the end of March latest, the stadium will be ready for use. You can see the field is also done, except we are told it has to be compacted so that it is ready for any international match. This stadium is actually a jewel because when it is in full use, I think it will attract sportsmen and women from all over the country
and from outside Kenya. Tim mar Shujaa matugo tuke rugby jotugo abiriyo koni gi koni ochako marach tuke tielo mar Cape Town bang' tim mar Argentina loyo gi points 19-5. Kenya biro rakore kod tim mar New Zealand kiny saa 4 mar onyango. The leg drive from Weche. 5 metres out, Kenya. Carried on by Olindi.